Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Walking Dead, die letzte Staffel. Pelzig. Alle Hopf, dann gehen wir mal durch hier und retten mit Marlon und Freundin. Clementine, right? I'm Brody. He's a sweet little fella. Figured there ain't a lot of room for sweetness still out there. I'm the lucky one. He's just naturally good. Naturally good. That's rare stuff. I'm really sorry I hit you. Can we please stay here and eat dinner and not go out into the forest and get killed by monsters? Well, don't sweat it, buddy. You can make it up to me by teaching me your technique. You, a regular heavyweight. Hey, Clem! AJ! Stew's done! Der ruft aber ziemlich laut, wie ich finde. Guys earned your supper after all. Ein etwas leiserer Tonfall wäre in einer Zombie-Apokalypse tatsächlich angebracht. Dass man zum Beispiel mit der Fackel winkt oder irgendwas in der Art, ne? Aber scheint wohl Summer zu sein, dass man draußen essen kann. Ladies and gentlemen, dinner is served. Thanks. Wow, can't remember the last time we had a hot meal. This is really good. Ach gut. Come on! Oh Gott, total versaut. Ne. Erstmal ist langsam. Oder nicht was. Der war gut. Enough! Thank you! Good night, Ruby! Naja, sie sind ja alle noch ziemlich jung. I'm sorry, buddy. I'm sure they shared as much as they could. Müssen auch ihren Spaß haben, AJ, auch wenn sie noch jung heads sind. up. I'm full, kiddo. You can have the rest. Ach Gott. You sure? You bet. I'm all done. Ach du liebe Zeit, schon weg. Schon me runtergeschlungen. Now what? I'll tell you what. Time for something very important. Oh, God. Good night. Violet, it's time. Wird jetzt gekartelt. What's the Spiel game mal tonight, Lou? Schofskopf. War. The Okay. oldest game around. A game played by man and beast alike. The only game there is. I don't know the game. The only card game I've played had less people. Don't worry. You'll pick it up as we go. It's easy. Everyone gets a stack of cards. Everyone flips one over. Highest card wins. And the winner gets to ask Clem a question. Okay. What? I want to get to know you. We all do. And what if I win? Then you get to ask us one. It's only fair. Okay. Wait, what about AJ? Der ist schon What fort. about him? Looks like he's made a friend. Ja, das habe ich mir noch gedacht. Der ist in etwa in You seinem take your eyes Alter. off him for one card game. Bet you both could use a break from each other. Yeah, maybe. This is his first time around anyone his own age. Sometimes he acts more like an adult than a kid. Ja, richtig. It's nice to see him act like a little boy again. Ja, das braucht er auch. Louis, if you would. Okay, ja, schauen wir doch mal. Okay. Sieht man jetzt aus, als hätte ich die höchst. Way to go, me. So, about AJ. Where are AJ's parents? Okay. You two don't really look related, so... Na gut, sind wir mal ehrlich. Ich habe bisher immer so gespielt, Ehrlichkeit wird am längsten. They're dead. They were nice people. For the most part. Ja. Makes sense. He's a nice kid. For the most part. Ja, ich habe das bisher bei den vorigen Staffeln immer so gehalten. Ehrlichkeit wird am längsten, sei immer ehrlich. Okay, jetzt habe ich wohl die Hey, I Höchstkarte. win. Hey, you do. So, what do you want to know? Okay.
Marlons Frisur. Habt ihr jemand Berühmtes getroffen? Das ekligste, das ihr je gegessen habt? Schlimmste erlebte Verletzung? You guys meet anyone famous out there? No. Too bad. You'd figure a movie star or something would show up somewhere. They had like millions of dollars. They're probably living in a bunker with butlers and waterbeds out the ass. Ich glaub's eher nicht. Yeah, maybe. I met a guy who used to be a baseball player. Like, for money. Genau. That's cool. I used to love baseball. Was he good at it? Dunno. We never got to play. He was good with a bat, Das war dann though. Javier. Baseball sucks. You suck. Not as much as baseball. Und außerdem Beta, der zweite Kommandant von The Whisperer, der erste Vizekommandant von The Whisperer, war ein Basketballspieler und ein Filmstar. Come on, spit it out. So, ever have a boyfriend? Oh my Ich glaub nicht, ne? What? It happens. Perfectly valid question. You can ask me if I've ever had a girlfriend. Liebe ist was für Idioten, da war I mal ein haven't, Junge. by the way. Oh, I'm Nee. sure she's real surprised about that one. Nee, Never. der Kenny Not Junior even kann man once. eigentlich nicht dazu. Never. Kenny Junior kann man eigentlich nicht dazu rechnen. Ah, I win. So, Clem, Ja. you can't have been alone this entire time. Who used to Okay. take care of you? Family? Okay. Anyone? Mein Freund Lee. Definitiv. The first person who taught me about survival was Lee. What'd he teach you? Lots of stuff. Most important thing? Wie man loslässt, wie man schießt, der ist nicht mehr da, es ist egal. Tja. How to say goodbye. I win again. You do indeed. Ask away. Okay, jetzt dürfen wir wieder was hoch. Das ekligste, was ihr je gegessen habt. Okay, einfach nur die stinknormale Sache. Na gut. Dann brauchen wir noch eklige Sache. Okay, what's the grossest thing you've ever eaten? Schade, dass man It's noch pretty froh kann, easy, wo hier die horse Erwachsenen eyeballs. sind. Slugs? Cantaloupe. Come on. Dude, I fucking hate cantaloupe. I ate a guy's leg once. Mhm. I'm kidding. Are you? Mhm. Tja. Schade, dass ich nicht froh kann, wo die Victory Erwachsenen sind. Valiant. Here's something I'd love Und to ask generell, was one zu of the der, groups. wie das entstanden ist. Out of the four of us, who do you think is gonna die first? That is fucked up. Oh, I know. Tja, ich würde sagen, Louis, das ist der freundlichste und der harmloseste, der nimmt's so leicht. Louis, definitely. 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 Der Definitely. nimmt's leider zu locker alles. I'd have said the same. Mhm. Es tut mir ja leid, weil es ist wirklich ein guter Kerl. I am the greatest card player of all time. Just ask your damn question. Ever? Actually, never mind. What? Ask it. It's not a fun question. Ask. Ever had to kill someone you loved? Ja, Louis. Hey, she wanted me to ask. ich hab Lee getötet. Ja, Lee. His name was Lee. und Jane hat es It was the same zugelassen. day I found out my parents were dead. Sie werden sich das merken. That sounds like a rough day. Worst day of my life. Ja. Aber sie sagt nicht dazu, dass er gebissen und I infiziert think war. I'm done playing for tonight. Yeah, it's probably for the best. You wanted me to ask. Let's Ja, go, das AJ. sind so Frohe, die sich in der Gesellschaft auch so stellen, ne? Wenn hast umgebracht. Good night. Night, AJ. Oh Mann. Long day, huh? Yep. Real long. I hope you know Louis didn't mean any harm there. He's just the world's biggest dumbass. Yeah, he's my best friend, so I can legally call him that. Ja, es ist eigentlich ein guter Kerl. Just macht's. relax. Get some sleep. Macht's eigentlich schade um ihn, falls In the irgendwas morning, come passieren find me. sollte. Talk about making this long term. We can stay?
we can talk about it. Okay. Okay, das ist doch schon mal ein Anfang, hier Teil von der Gemeinschaft zu werden. So schlecht sind die dann doch nicht hier, die Leute. Warten wir mal ab, wie lange das hält. Und was passiert. Es werden bestimmt wieder irgendwelche richtig üble Entscheidungen folgen. Aber die erste Episode wollte ich eigentlich noch durchspielen heute für den Aufnahmetag. So. We could hide in there. If a monster came. Ja, Don't think we'll have to. aber es ist gut, versteckt zu Well, in haben. case we do. Ganz genau. Nur für alle Fälle. This box has so many colors. Well, must have been an artist living in here. What's an artist? It's like a person who colors a lot, draws, does pictures. You mean like tin? Yeah, like 10. Huh. I like to do pictures too. Schauen wir mal wieder ein Kind bei sowas I didn't know Einfachem Marlon sieht. set you up in this room. I just wanted to grab something from the closet. Okay, war das nur ihren Raum oder What the hell was? is it? Oh, What? that's what I was looking for. It belonged to Sophie. Oh, Ten's sister. He was asking for more art supplies and stuff, so I was going to. okay. Sorry, we didn't know. No, it's fine. Don't worry about it. Honestly, it's just been sitting here for the past year and no one's touched it. If AJ wants to play with it, it's fine. Aus We should Pietätsgründen. probably give the box back. It doesn't belong to us. Es ist zwar Thanks, schön, buddy. Kind, It's just that Ten wanted it since it was his sister's and all. Ten wird das It's gefallen. okay. Es ist zwar schön, Kind wieder in seiner ursprünglichen einfachen Tätigkeit wie finish your Bildmaler drawing, zu sehen, I don't mind. aber man muss ihm auch ein bisschen Moral beibringen, würde ich Ha. sagen. I see you're settling in. Yeah, is that okay? Sure, I guess. I always liked this room. Sophie had like paintings and shit on the walls. Lots of color. And Minerva. She was really musical. Not like Louis, though. She had actual talent. She had the most amazing voice. Real bluesy. Marlon always joked that he would scavenge a guitar and the two of them would tour the country. That was a long time ago. Afterwards, Brody and Ten took down all the paintings, and that was the end of it. I shouldn't have even brought it up. It's not a good memory. Guess I just lost my train of thought. No, they sound like they were great friends. Yeah, Sophie was a good friend, and Minnie, we were close. Me and her. What Okay. exactly happened to them? Sophie and Minerva. They went scavenging with Marlon and Brody out past the safe zone. Didn't make it back. It happens. Scheiße. Honestly, I just miss having someone around to talk to. There's just so many dudes. This place can get a little too bro-town for my liking sometimes. And I'm not exactly like a people person, you know? I know I sometimes have a habit of being a little bit too harsh. You come off all right. I thought you were pretty cool. Thanks, I guess. Violet wird sich daran You were erinnern. pretty cool too. Out there against those walkers. Hey, Clem, I'm an artist now. Tja, Not gucken wir bad, uns das mal kiddo. an. Was hat er dann gemalt? I should be getting back. No. Thanks again for the box. You're pretty cool, AJ. Ja, See ya. Yeah,
See ya. Dafür, dass er eigentlich relativ introvertiert ist und nicht so mit Leuten kann, hat sie sich hier ziemlich geöffnet, muss ich sagen. Das muss man ihr mal Okay, hoch Alvin anrechnen. Jr. Time for bed. Okay, here. Für For me? Clem For the und wall. AJ. To make our home look nice. That's a good Du hast idea, AJ. eingesammelt AJs Zeichnung, er hat sich Mühe gegeben. Okay, befestige AJs Zeichnung. Haben wir keinen anderen Ort, wo wir es dran machen können? Na dann so. How about here? In der ganzen Welt befinden sich Sammelobjekte, mit denen du dein Zimmer gestalten kannst. Oh, wie cool. AJ? Das wird ja unser Basis. Ja, cool. Oh. Oh, da legt sich ja gar nicht aufs Bett, Hey sondern there. unter drunter. What are you doing? This is where I'm gonna sleep. What? No, it's not. It's safe under here. No one can get me. Come on, AJ. The bed is way better. Oh, man, this bed is so comfy. What about the door? What if someone comes in? What if they try to hurt us? What if they steal our stuff? Okay. I'll keep watch. I'll sleep with one eye open if I have to. You can't sleep like that. I tried. If I stay here, no one can find me, and I can keep guard and watch over you. I can protect Ja. us. In dem steckt noch Hey, der what's gotten into Überlebensinstinkt. you? Der kann sich noch nicht entspannen in einer Gesellschaft. Please, Clem. It's not so bad down here. I'll be okay, I promise. Ich vermute aber, da wir hier unser Basis aufschlagen, können wir hier bleiben. Deswegen möchte ich nicht, dass er wie so ein Typ, der immer nur draußen überlebt, weiterlebt. AJ, listen to me. It's gonna be okay. Please just give the bed a chance. It's soft and warm. I think you'll really like it. Könnte riskant sein, ihm das jetzt zur Sache, weil vielleicht doch jemand reinkommt, aber ich denke halt jetzt einfach durch diesen Hinweis auf der ganzen Welt sind Sachen hier verteilt, damit wir unser Zimmer damit dekorieren können, dass es die Basis really ist. soft. Und dass er dann hier mit bei Told uns you so. schläft. AJ wird sich daran It's erinnern. really, really soft. Ja, mal weicher Good als der night, Boden. AJ. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal riskiert. This place is nice. I'm glad we found it. Me too. Okay. Gut. Trophäe erhalten in Kupfer. Endstation. Wäre das unsere endgültige Basis? Das war auf jeden Fall, in der Trophäe war 1. Ich befürchte, mir hätten damit die erste Episode tatsächlich beendet. Und dass die zweite Episode gonna jetzt let us stay, gerade right? startet. I guess we're gonna find out. Let's find his office. I know where it is. I'll show you. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, wenn dem so Up ist, Come on, Clem, this way. dann Hey, AJ, wait up. mache ich gleich meinen Cut, wenn wir uns wieder bewegen können. Tin's here. Ja, dann würde ich doch sagen. Ah, doch noch nicht. Okay, muss noch sein. Werd Hey, noch Glenn. vorgeben. Hi, Chen. Thanks for the pencils. I missed having colors. Sure thing. Who are these guys? They're firefighters. That one's a policeman. She's gonna save the day. But what are they? These were the people who protected us. Where are they? I've never seen one before. Tja, They're still out there. Someday, maybe you'll meet one. Rick That would zum be cool. Beispiel. Der Super. war ja Sheriff's Deputy. Now give it to me and No, he's mine now. hey, Oh, 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 give oh. it back. No. Das, You don't even know what they are. Okay, okay. That's enough, you so- two. das wird jetzt aber gefährlich mit ihm. It's not yours anymore. Alter, das wird Clem, gefährlich. please. Oh, oh, oh. Also, wir machen mal keinen Soziopath aus dem Kleiner. Aber ich will auch nicht, dass der Clement, er bedeutet mir nichts. Aber einfach was nehmen und sagen, das gehört dir jetzt nicht mit. Das geht nicht. Nee.
Geh wieder zurück an den It's Besitzer. No, it's Nein. not. Fine. Thanks. Wobei der kleine Ten wird sich daran erinnern, ein Do you etwas know where schwacher Marlon Eindruck is? macht. I don't know. He should be around. I can go find him. That'd be nice. Thanks, Ten. Und AJ ist halt lang vor seiner Zeit gealtert und macht einen viel härterer Eindruck. Auch wenn er noch die Mentalität von einem Kind hat. Look. Hey, what'd you find? It's a picture of Marlon and Lewis. They're so little. Wow, they've known each other a long time, huh? Das war wohl bevor die Sache hier angefangen hat, ne? Marlon? Oh. Oh, oh, oh. Ja, mit Hunde hat sie so ihr Problem. Oh, 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 oh. Whoa, what the hell's going on? Hey, 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 it's okay, bro. There you go. You said dogs brought back bad memories. I'm sorry. I didn't realize you were so scared of them. But I swear, Rosie's not as frightening as she seems. Sit, girl. See? She's harmless. She just needs to get to know you is all. Here, I'll show you. Do you trust me? Ha. Rosie. Wir Sorry. müssen es ja auch irgendwann Promise überwinden, she's ne? not gonna bite. Angst vor Hunde. Okay, I guess. Get down on her level. Better get your scent. It's okay. She's not gonna hurt Marlon you. wird sich daran There erinnern. you go. Now whistle and tell her to lie down. Lie down, Rosie. Okay. Na, das läuft doch ganz gut. Solange der Hund nicht hungrig ist, ist das alles soweit noch okay. So cool. See? Not so hard. Yeah, that was pretty cool. Now Rosie will recognize you. She's really well trained. Sehr gut. She was the headmaster's dog, back when this place was still Trophäe functional. erhalten in Kupfer, braver Hund. When the world went to shit, he bailed. Ja, habe ich mal gedacht, dass das vom Direktor ist. Das hat man nämlich auf dem Gemälde bei Louis' Klavierzimmer gesehen. Wow, what a dick. Understatement of the century. Und der hat ihn einfach zurückgelassen, den Now it's just Hund. us kids left. And I'd like it if you and AJ were part of that. Both of you are plenty capable, and we need that. Okay. Here. Klar, fähige Leute können wir immer gebrauchen. This is the current state of our plan for gathering food. We are starting to run short. It's getting harder and harder to feed everyone in this school. So, wird auch immer schwieriger, irgendwo einen Cut zu setzen. Deswegen würde ich immer sagen, ihr liebe Leute, ich mache jetzt hier meinen Cut und beende damit auch der heutige Aufnahmetag. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play The Walking Dead, die letzte Staffel, auf Pelzig. Machen's gut bis dahin. Ayan. Yankee.